जो Sie schreiben 5. Sie schreiben dem deutschen Austauschschüler, der deutschen Austauschschülerin, der die nächsten Monate eine Woche lang bei Ihnen leben will. Begründen Sie, warum finden Sie es toll, dass der Austauschschüler, die Austauschschülerin kommt. Beschreiben Sie, wie ist Ihre Wohnung und wo wird er oder sie schlafen. Beschreiben Sie, was er Sie unbedingt mitbringen soll und warum. First of all, आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें पूछा क्या है. So, Sie schreiben dem deutschen Austauschschüler. इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी 12th क्लास में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो मे बी, और उधर जर्मनी में कोई एक पर्सन आएगा, जर्मनी के किसी स्कूल से, कॉलेज से, जो तुम्हारे यहाँ पे रहेगा, मे बी फॉर 1 वीक और 1 मंथ, या इट इज 1 मंथ, nein. Kommt nächsten Monat eine Woche lang wird bei Ihnen bleiben. 1 वीक आपके यहाँ रहेगा. कोई जर्मन बंदा आएगा, तो जर्मनी से आएगा, वहां के वेदर में और यहाँ के वेदर में तो काफी चेंज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको लिखो कि आपको अच्छा लग रहा है वो आ रहा है तो, या वो आ रही है तो, क्यों अच्छा लग रहा है. यू वांट टू एक्सचेंज सम एक्सपीरियंसेस, मे बी you want to know the culture of Germany. You have heard, but now you know German but now for the first time you will be talking some real German person. Maybe this is the reason. Beschreiben Sie, wie ist Ihre Wohnung? Because आपके घर पे वो रहने वाला है. सो अपने घर के बारे में बताओ कि कहाँ सोएगा वो, कि हमारे एक एक्स्ट्रा रूम है उसमें सो जाना, बैठक है उसमें सो जाना. एक रूम मिलेगा तो क्या उसको, या फिर तुम्हारे साथ शेयर ही करना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा उसको पहले से. एंड उसको क्या चीज है जो जर्मनी से लानी है तो मतलब ये मत मंगवा लेना कि मिठाई लेके आना मेरे लिए. लाने का मतलब है कि भाई यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा है, या फिर यहाँ गर्मी है अभी, तो तुमको ठंडे कपड़े लाने की जरूरत नहीं है. क्या लाने की जरूरत है, एक शूज, स्पोर्ट्स शूज जरूर ले आना. इस तरह से कुछ ना कुछ चीज जरूरत होगी उसको, वो लाने के लिए उसको बोलो. सो ट्राई करते हैं हम लोग. नाम तो दे नहीं रखा इसमें, तो हम लोग लिखेंगे लीवर. लीवर पीटर फॉर एग्जाम्पल, या es ist schon, dass du nächsten Monat zu mir nach Indien kommst. Monat nach Indien kommst und bei mir wohnst. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr darauf. Ich werde vieles über Deutschland oder deutsche Kultur, über deutsche Kultur lernen. Ja. Ich erzähle aber dir auch über indische Kultur. So, das ist dann die Antwort von 1.
Warum du so gut fühlst. Beschreiben Sie, wie ist Ihre Wohnung und wo wird er schlafen? Wir haben ich wohne in Jaipur mit meiner Familie. Wir haben ein schönes kleines Extrazimmer, kleines Zimmer neben meinem Zimmer im ersten Stock. Du kannst gerne da wohnen. Bring bitte keine Wärmekleidungen. Kleidungen. Ja. Es reicht schon, wenn du nur T-Shirts und Jeans mitbringst, aber ein Regenschirm wäre gut, da es hier diese Zeit oft regnet. Liebe Grüße. Ajay. Okay? Also das sind dann die wichtigsten Punkte. Lieber Peter, es ist schön, dass du nächsten Monat nach Indien kommst und bei mir wohnst oder wohnen wirst, kann man auch sagen. Ich freue mich sehr darauf. Ich werde vieles über von dir über deutsche Kultur kennenlernen. Ich werde vieles von dir kennenlernen. Ich erzähle aber dir auch über diese Kultur. Ich wohne in Jaipur mit meiner Familie. Wir haben ein schönes kleines Zimmer neben meinem Zimmer im ersten Stock. Du kannst gerne da wohnen. Das findest du bestimmt toll. Kannst du extra schreiben, wenn du willst. Okay? Bring bitte keine warmen Kleidungen. Garam Kapde mat lana. Es reicht schon, wenn du nur T-Shirts und Jeans mitbringst. T-Shirt, Jeans, Kaffee. Aber ein Regenschirm wäre gut, da es hier diese Zeit oft regnet. Liebe Grüße. Ja, ich freue mich auf dich.